My dear bcom final year students, in 5th semester you have one paper by name computerized accounts. Here we do computerized accounts with the help of Tally, my dear students. There are many referral books and material is also there with you, but some of the students repeatedly asking me, sir, what are the units which we need to prepare well to get more and more marks and to pass easily? My dear students, there are 5 units, like unit number 1, 2, 3, 4, 5, likewise, my dear students. See, in unit number 1, always what is important is company creation is important, my dear students. Other than that, ledger creation is important. One student asking me about how to create ledgers and what is a ledger. Ledger is a collection of financial data showing with debit and credit, my dear students. For the purpose of creating a ledger, after the creation of company, go to accounts info, then select ledger, my dear students. This is the path: gateway of Tally, accounts info, ledger. Ledgers can be created under single and multiple. If creation of ledgers one after another is said to be single, my dear students, these are the particulars which you need to give: name, under, and if any opening balance is there, that we need to show. If you have to create ledgers under multiple, you have to go to multiple and create. Under all items you need to create, my dear students. There will not be any predefined ledgers. Only 2 ledgers are predefined. అంటే ఆల్రెడీ ఉంటాయి అన్నమాట. అది క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ P&L అకౌంట్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, హౌ టు ఆల్టర్ లెడ్జర్. దిస్ ఈజ్ సెట్ టు బి డిస్ప్లే. వాట్ ఆర్ ద లెడ్జర్స్ విచ్ వీ క్రియేటెడ్? If I select display option, it will show the display. If you want to alter a ledger, select the particulars. If I want to alt bank account, I have selected. Anything, opening balance or something, if I want to change, I can change. To select the changes, I need to press Ctrl+A to save. Means alter option is there for the purpose of altering the ledger. And delete, in the sense, first of all, go to alter. For example, if I want to delete this factory, then I have to press Alt+D. When I press Alt+D, it will ask, do you want to delete? So by selecting this, you can delete that. It won't be displayed. My dear students, hope you understood. One of the important question is ledger creation. First of all, you have to write what is a ledger. Ledger is a collection of financial data which provides with the debit and credit, and complete information about any kind of one account is said to be ledger. In Tally, ledgers are created under single or multiple. The path will be like gateway of Tally, accounts info, ledger, single and multiple. Very important question, my dear students. Then coming to the point, then what is a voucher, how to create vouchers and how to alt vouchers. That is also very important, my dear students. If you select, my dear students, like inventory info from main menu, there is one option, voucher type. There are many vouchers which are available. If you go to display option, it will show what are the vouchers which are displayed here. Okay, other than this, if you want to create any voucher, you can go to create option. If you want to alter any voucher, you can use alter option. If you want to delete a voucher, you have to press Alt+D to delete the voucher. Vouchers which you created, then they only can be like deleted. Predefined vouchers you cannot delete. And this unit of measure and go down is very important questions in unit number 2. Must prepare all these inventory masters, my dear students. అంటే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చదవాలమ్మా. ఆఫ్టర్ యూనిట్ 1, go to unit number 2. Enabling inventory masters means like gateway of Tally,
Okay, how to change the date and period is also very 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 important questions, my dear students. Don't say అన్ని ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారని చెప్పి. Then my dear students, go to display option. Here the accounting books will give some valuable information like sales register and purchase register, which is a repeatedly asked question. Sales register will give information about the sales, credit sales and cash sales made during this particular years. Okay, like this. Then the purchase register will also give the same. Okay, journal register will give what are the journal register, debit note and credit note and all, my dear students. Debit note and credit note is a compulsory question. Don't ignore that. సో ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 2 ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మీరు కొన్ని స్క్రీన్స్ వేయాల్సి ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ దీనికైనా సరే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ. గ్రూప్ సమ్మరీ, గ్రూప్ వోచర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్గా అడిగే ఛాయిస్ ఉందమ్మా. వాట్ ఈజ్ క్యాష్ బుక్ అనేది చాలా రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఇంత ఎలాబరేట్గా నేను చెప్తున్నాను, ఫాలో అవ్వండి అమ్మ. సో అకౌంటింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో మనకి యూనిట్ నెంబర్ 4లో అవుట్ స్టాండింగ్స్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుందమ్మా. దాంట్లో రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుందమ్మా. దీనికి గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, డిస్ప్లే మెను, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, రిసీవబుల్స్ మీన్స్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ విల్ షో లైక్ దిస్. దెన్ అకౌంట్స్ పేబుల్ means the outstandings which you have to pay to others. యూనిట్ నెంబర్ 4 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. దీని తర్వాత మీరు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అమ్మ, మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సింది ఈ ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ అని చూడండి. దీంట్లో మెమొరండమ్ వోచర్ అని ఉందమ్మా. దిస్ మెమొరండమ్ వోచర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ఎక్సెప్షన్ వోచర్, విచ్ మీన్స్ ఏ వోచర్ విచ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్. మీరు కావాలంటే డిస్ప్లే చేయొచ్చు, వద్దు అంటే డిస్ప్లే చేయక్కర్లేదు. ఎట్ ఏ టైం 2 అకౌంట్స్లో కూడా అది మనకి ఎంట్రీ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. దెన్ పోస్ట్ డేటెడ్ వోచర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయమ్మా. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నాట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. ఇంకా మనం ఎగ్జామ్కి ఏ యూనిట్లు బాగా నేర్చుకోవాలి అనేది మనం మాట్లాడేసుకుందాం. ఇక మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యూనిట్ నెంబర్ 1 పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. దాంట్లో ప్రొక్యూర్ టు పే, మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ కన్వెన్షన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉందమ్మా. అది కంపల్సరీ వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత లెడ్జర్ క్రియేషన్ ఈసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కూడా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్సే వచ్చేది మనకి, ఏది కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంట్స్. ఈసారి మాత్రం ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామమ్మా. తర్వాత మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిట్ నెంబర్ 4 చాలా ఈజీ, యూనిట్ నెంబర్ 5 చాలా ఈజీ అమ్మ. దీంట్లో ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అని చెప్పుందమ్మా. వాట్ ఈజ్ ఏ ఫండ్స్ ఫ్లో? ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అంటే ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో అనమాట. అంటే మనీ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందమ్మా. అంటే మనీ ఈజ్ జనరేటెడ్ అండ్ మనీ ఈజ్ బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్ అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అని చెప్తున్నాం అమ్మ. ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే ఆప్షన్లోనే క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ఫండ్స్ ఫ్లో ఉంది. ఏ ఫండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అనమాట. స్టాకు, డెటార్స్ ఇవి ఉంటాయి చూడండి అమ్మ. దాంట్లో ఏదైతే మన అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసామో దాన్నే మనం ఫండ్స్లో అన్నాం. ఈ ఫండ్స్లో క్యాష్ ఫ్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అమ్మ. దీని తర్వాత రేషియో ఎనాలిసిస్ అని ఉందమ్మా. రేషియో ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ గివెన్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్స్. The current ratio, current assets by current liabilities. Likewise, the ratio analysis is a statement which shows the relationship between the given items. These are the important ratios: working capital ratios, ratios based on sales, current ratio and all these. My dear student, this is also one of the important question in unit number 5. Never neglect unit number 5 and in unit number 4 and unit number 1. Then my dear students, in unit number 3, recording of day-to-day transactions, there you are going to get one source document in short. Other than that, my dear students, you are going to get receipt voucher, payment voucher and all, my dear students. With all best wishes, I conclude my classes because the last working day is very much near. And my dear students, do write well because you have followed my classes. And my dear students, you know, if you press F11 and F12, what you are going to get, F11 is said to be the company features, their accounting features. You have their inventory inventory features, statutory and taxation. In statutory and taxation,
you are going to get GST and other tax particulars, my dear students. Then any add-on features. One important question is F11. Then if you press F12, my dear student, that is said to be configurations. The changes which you can make to all the systems which are connected is said to be configurations. My dear students, in configuration, there are general configurations like debit, credit, and printing of the date likewise. My dear students, other than that, there are numeric symbols, accounts and inventory likewise. Do learn these questions, debit note and credit note, my dear students. So with this, I conclude the classes. And one more important question is like optional voucher. So whatever I am saying, please don't neglect, my dear students. Do prepare well. And how to enable inventory masters and all are important. With all best wishes, God bless you.